Hindi gumalo si Lorenzo Rivas in Kate County SA, lubing mahigit tatlong buwan. Tuwala ang MGA Dr. Nan NASA saying persistent vegetative state siya at halos walling pagasang mock recover. Nagsimula na ang MGA mahal naya SA buhay na magplano kung ano ang gagawin sa negosyo. Kaya man at pamana na Bilyonaryong SA lubing 5 dekada. Doon nangyayari ang isang bagay na hindi inasan sa kalahating bukas na bintana ang silid at lawa may pumasok na pusa. Isang payat na pusang may batik-batik na kaumangi at puri ang balahibo. Walang nakapansin ang pumasok ito pero pagbalik ang narstala ang gamit sa gabi. Napahino siya. Ang pusa ay nakahiga sa kama. Marahang tinatapik ang muka and ay Lorenzo gamit ang isang pa. Naku pa. Sigoing nars. Gulit na gulit at nabaton ang traying gamit. Yumuling gongo ang tunag nito sa tahimik na pasilyo. Hindi gumala ang pusa. Nanadalay iton nakadapa. Mahina ang pag-iyaw. Parang kinakausap ang walang malay na lalaki. Dahan-dahan ang pagloing pa nito sa kinyang pisanji na tila may laming. Agad lumapit ang nars para alisan ang pusa. Pero bamayan ang MGA kuko nito sapin at IOKO. Mala, umalis ka na, hali ka na, lumabas ka, pekiasap naya. Pilit iton kinukua ang hindi magasgasan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang doctor. Tinawaging ingri. Si Dr. Mateo Delgado, 32 taong gulang palang. Ay kilala na bilang isa sa pinaka-hindi na neurologist ng ospital. Huminta siya sa may pinchuan. Tahimik na pinanood ang nangyayari. Sandali lang. Sabi naya habang pinapahinto ang nurse. Tingnan mo ang mukha naya. Lumingan ang nurse at napasing hap. May luhang lumabas at dahan-dahang dumadaloy sa pisanji na Lorenzo Rivas. Isang patiklang. Marahang dumudlas sa balat naya. Imposable ito belonging doctor habang papalapit sa kama. Ang MGA tong nasa ganitong lalaming coma ay hindi umiyak dahil sa emosyon. Kinahon naya ang maliit na flashlight mula sa bolsa at tinatak ito sa MGA mata ng pasyente. Walang riksiyan, walang galaw. Pero todo ang luha. By nabasa na ang unanimous sa ilang. Tinatawagan kayo na ang pamilya. Buloning nars. Gulong-gulo sa nakita. Patchloy ang pag-iyaw ng pusa. Mas malakas na nayon na parang. May gustong sabi mahalaga. Patchloy ang pananood and I Dr. Mateo sa hayop. Tila naked parang kilala ng pusa sa Lorenzo na may hindi may paliwanag na koneksyon sa pageant nila. Hayan emosyon manadalay. Maring sabi ng doctor. Gusto kong makita kung anong susunod na mangyayari. 11 tuminog ang telepono and I Julia Rivas. Nasa bahay siya nanonood ang pelikula para maklamot kayat saglit. Nang makita ang numero ng ospital sa screen, una niyang naisip ay huwag sagitin. Baka patiyan pa ang telepono at magpanggap na natutulog. Pero may kung anong himala sa kanya para sagin ito. Mrs. Rivas. Boses ito ang narsa sa kabilang linya. Kailangan nayo pang pumunta agad sa ospital. May nangyari sa inyong ama. Mabilis ang tibik ng puso and I Julia. Sa kabilang MGA hindi natapos na saming lubid MGA tong puno ng distansya. Parang suntak sa dibdip ang narinig niyang ayan. Patay na ba siya? Tanong naya. Nangying inigang boses. Hindi pa. Hindi naman gainin. Pero mahalaga ito. Kailangan nayo pang pumunta agad. Hindi na siya nagdanong pa dinampat naya ang bag at susing katsi at nagmadaling umalis. Halos malamutan isarang pinto. Parang napakatagaling bayi. Buwat stoplight ay parang walang katapusan. Habang naghihintay, sumisiksik sa sip naya ang tanong. Kailan na ba huli siyang bumizita sa AMA? Tatlong linggo na ba o apat? Hindi na naya malalaing tayak. Pagdating naya sa ospital, tumakbo siya sa tahimik na pasilyo papana sa silid 3 at 12. Bagayang bukas ang pinto at may narinig siyang MGA boses sa loob. Huminta siya sandali para huminga.
Saka de handa hang by Nuxan Ito at Napahinosia. Isang Pusa. Isang Payat at Guskasing Pusang me batik on Nakahiga, sa Tabi in Kanyang AMA. Malakas on Pagper. At SI Lorenzo Rivas. On lalaking hindi gumalo sa lubing tatlong buwan, ay nakatalakat on muka patungo sa hayop. Anong mangyayari? Tanong and I Julia Habang Pumasok Naguguluan. Lumingin SI Dr. Mateo S.A. Kanya. Mrs. Rivas. Alam kong kakaiba ito pero. May nagbago ng dumating on Pusang ito. Tumigan on inyong AMA. Nakita namin siyang umiyak ng hawakan siya ing pusa. Umiyak. Tuminjin SI Julia S.A. Kanya na parang hindi makapaniwala. Matagaling hindi tumutagon on AMA ko. Hindi siya pwedeng umiyak. Nakita ko mismo sagating Dr. Incalmado. At may isa pa, hindi nakaharap sa ganitong direksyon on yulo naya kanina. Nayon nakatalakad na ito papuna sa pusa. Gulit pa rin lumapit sa Julia S.A. Kama. Itanazing tabi on yulo nito at tumitig sa kanya gamit on mating kad nitong berdeng mga mata. May kang anong kakaiba sa pusang ay na tilag, gumisinging malam na damman sa lubanay Julia. Isang hindi may paliwanag na pamilyardad. Tapos parang exanang, Biglang bumalik mula sa nakaron. Nalala naya ito on pusang yon. Nakita na naya ito noon. Imposable ito. Belong naya sa sarili. Kilala mo biye on hayop? Tanon ing doctoring banayad. Dahandahang to mango si Julia habang bumablik sa kanya on ala. Ang tadi ko non papanapkin naya ang isang pusa sa parking opisina. Mahinahan sabi, nalala ko yin tuwing dumadayan ako par magatid o kumahang mga papals. Akala ko noon isa lang itong ligo na pusa na binabidyan naya ing pagkame paminsan-minsan. Mabilis na nagslat sa Dr. Mateo sa clipboard naya. Maring yin on dahilan kung bakit siya tumigon. Baka may emotional na koneksyon sila na walang nakalam noon. Yumi po si Julia sa silyang nasa tabi ng kaming ama. Tiningnan siya ing pusa pero hindi gumalaw. Nanalay itong malapit sa muka and I Lorenzo. Marahang nagpuper. Ang tunag nito ay nagbibigay ng katahimikan sa buwang silid. Gano na ito katago? Tanong naya. Mga dalawang oras namling matagpuan namin itong pusa sa lub. Sagating nars. Sinubukan naming alabas ilang beses pero nababahala ito at kumakapit sa sapang gamit ang mga kuko nito. Tiningan and I Julia in mabuti ang kanyang AMA. Ang mukhang dati leji mahigpit. Puno ing tenjan at pagkabsiso sa trabaho at tagumpay ay tila nagabiye na nayon. Mas malambat, mas payapa. Kahit hindi pa rin siya guising. May kapyapa ang bakas sa kanyang muka na matagaling hindi nakita and I Julia. Hayan nayo siyang manatalay. Bigla niyang sabi kahit siya mismo na bigla sa decision. Kung nakakatchalong ito sa kanya. Kung tumutagon siya rito, hayan nayo ang pusang manatalay. Mahal na tagapanid kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong puso. Huwag kalimutan I like ang video at mag-subscribe. Malaking tulong ito higit pa sa inakala nayo. Ang mga suminad na raw ay parang panaginip. Tuwing umaga hindi pumapalya, bumablik ang perhong pusa. Laging pumapasaka sa kalahating bukas na bintana. Tinanggap na ito ang mga staff sa ospital at nagsimulang magiwan. Ing maliit na mangkaking pagkain at tubig sa sulaking silid. Si Julia naman ang mas madalas ang dumalo. Tahimik na mupo at pinagmamasan ang hindi ang nasang agnayan na nabubyo sa pagening kanyang AMA ating pusa. Kalonin, napagdesi yun niyang kospan ang isang tong posibling may alam tungkol dito. Si Claudia Morales, ang matagaling assistant ng kanyang AMA. Kung may makakain tindi ang kakabang koneksyong ito, siya yan. Lang taning. Kasama and I Claudia S.I. Lorenzo. Kabisado naya ang mga gawin nito. Higit kanino man, nagasundo silang magita sa isang maliit na cafe malapit sa ospital. Tulading dati, maga S.I. Claudia. Isang babing nasa early 60 mayos ang pagkakabugkos ing yubanin niyang buhak.
At Nakasabase, Ligong is saying, pairsing reading glasses non nakakabase jinton kadina. Julia Anik. Mazaglang body nayasabi yakapping mahigpit. Kamustanon tadiamo. Wallaparing pagbabago. Sagat and I Julia. Pero may kakabang nangiari. May Pusang palaging nasa silid naya. Biglang Nagbago ang expression, and I Claudia. Parang may Biglang bumalik na ala sa kanyang mga mata. Haloing gulit at paginita. Tabi ba ko mangi at putyang balahibo? Sagat and I Julia. Kilala mo ba ang pusa? Malalim na buntong hininga on pinakawalan and I Claudia. Habang hinahalo ang item na kapase harap naya. Aurora kasama ang tadi emo on Pusang yan. Bago siya magsimula ang raw, bababa siya sa paradahan bibit. Ang maliit na supating tuyong pagkain. Nandun siya ang mga 21 minuto na kalpo lang at kinakausap ito. Kinakausap ulit and I Julia halatang naglit. Ilang beses ko siyang narinig. Sagat and I Claudia bang da handahang tumatango. I can akwada naya ang mga bagi na hindi naya by nangida sa kay kanino. Ang mga alalahanin naya. Mga pagduda pati mga pagsasisi. Najing tahimik niyang kasama ang Pusang ayan. Pare may mabigat na bumagsak sa dibdibanay Julia na pagtano niyang halos. Wala siyang alam tungkol sa tuni na pagateo in kanyang ama. Hindi naya kailaman ang nakalang may ganong kahinan nito na kailangan niyang maglabas ing salubing kay pase isang nilalang na hindi makakasagot. Pagatapos ang stroke. Patuloy and I Claudia. Hinanap ko young pusa. Gusto ko sanang ituloy ang ginagawa ng tadi emo pequeño paranito. Pero nawala na ito. Ilang araw ko siyang hinanap. Akala ko baka may kumapkap na baka lumapat lang. At nayon nasa ospital siya. Mahina ang pagkasabi and I Julia. Parang naintindihan naya. Sagat and I Claudia. Halos belong na lang ang boses. Parang alam niyang hijikailaman. Kailangan siya nayon ang tadi emo tahimik silang dalawa. Ang tunag lang katsera at tasa sa palagid ang marinig. Walang sa Julia sa paglo in kanyang cape. Malam ang naisip lahing bahagi in kanyang eme na hindi naya kailaman nakita. Mga aspito in pagateo nito na nakatago sa likiting katahimikan at nakasani ang goy. Claudia, mahina niyang tanong. Bake mo sa tinjin mas najing bukas sa papa sa sang pusa pero hindi sa mga tan nagmamla sa kanya? Hindi ba and I Claudia ang kanyang salamin at handahang pinines and ito in panyo bago shumagat. Pampakate ang tao ang MMO Julia. Marami siyang nabat sa buhay pero malaki rin ang kabiyaring binuno naya. Nagala siyang mabigat na guilt tungkol sa nangyari sa inyong mama MO at incapit MO palawanag and I Claudia. Sa palagay ko, hindi naya kayang aminin ang mga pagkakamali naya sa mga tang pinakamahalaga sa kanya. Pero sa isang pusa, dagdag naya bang bagayang ang gimatay. Ang hayap hindi humahuska. Nakikinig lang ito. Nagsimulang manubig ang mga mata and I Julia alam niyang hindi rin siya inoseni. Sa halap na sabi kang unawain ang paniging AMA naya, mas pinalay niyang manadalay sa sama inglub. Nang bumalik siya sa ospital ban ang hapon, bumanggat sa kanya ang isang tensyonado ang tagpo. Nakateo sa lubing silid sa Uncle Ricardo at nakakapagalo kay Dr. Mateo. Hindi ito tama. Maring sabi and I Ricardo habang tinuturo ang Pusang nakadapa sa tabi and I Lorenzo. Isang hayap na malayang gumagal sa ICU ay delikado at hindi malinis. Gino ang Ricardo, mahinahong sagating doctor. Milanong magsimulang dumalo ang pusa, napansin naming may tuloy-tuloy na pagbabago sa vital signs ng pasyente. Maliit man ang mga pagbabago pero malanon na run. Wala kong pakialam sa mga chart, amo sabat and I Ricardo. AKO na ang mahala sa negosyo, ang pamilya na yan at gusto kong tanglan agad ang hayap na yan. Sa sandaling ayan, Pumasok sa Juliang tuluyan at Isanara ang pinto sa likid naya. Wala kong karapatang magdesisyon tungkol dayan. Matatag niyang sabi.
anak naya ako. Nasa kinon decision. Hamarap asay Ricardo. Namumula ang muka sa galit. Nayon lang nagmamalasakit ka. Matapos kang mwaling ilang linggo, bigla kang nagasim mapagmahal na anak dahil lang sa Pusang Kalye. Maskit ang mga salatang ayon lalo na dahil may katotohanan. Pero hindi natin sa Julia. Mananatili ang pusa. Kung nakakatsalong siya sa MKO sa anong peron, hindi siya alis. Tumawa sa Ricardo. Malamig ang tono. Napakanos mo hindi na siya magiging. Mas maging mong tanggapin yan. Mas madali para sa lahat. Para sa ibig mong sabihin. Marian niyang sagot. Dahil abang wala pa siya sa ulurat. Hawakan mo ang control. Tumahimik ang silid. Tiningnan siya and Ricardo gamit ang isang titig na maharabasan. Haloing galit at kaba. Hindi mo alam kung anong inakusa mo sa akin. Sabi niya ay mahinahan pero madalim. Kung ganapaliwanag mo sagot and Julia. Sabihin mo kung bakit gustong-gusto mong alisan ang pusa. Bakit ka nagmamadaling sabihin walang pag-asa ang tati ko? Hindi shumagadas sa Ricardo. Sa halip, bigla siyang lumabas ang silid at isanara ang malakas ang pinto. Napabuntang hininga sa Dr. Mateo. Ang pamilya mo hindi sila madaling pakasaman. Ano? Wala kang idea. Sagan ni Julia bang napo sa Celia sa tabing kama. Dumalat ang pusa at tuminjin sa kanya ang sandali. Pagkatapos ay humakap ito ang mahaba. Naganating tamad at muling isaniksik ang sarili sa tabi ni Lorenzo. Inabata ni Julia ito at hinaplos ang balahibo. Malambat ang pakaramdam sa ilalaming kanyang mga deliri. Kaya't pahalatang sanay ang pusa sa matatining kondisyon sa labas. Paano mo nagawa? Mahina niyang tanong. Hindi nasahin ang sagot. Ano maroon sa iyo na nagpriyak sa tati ko kung saan walang ibang gamana? Sa mga sumunod na raw, nagsimulang magkakaya sa Julia sa buhay ang kanyang ama. Nagsimula siyang makapag-usap sa mga matagal ang empleyado. Mga tang nagsilbi sa kampanya ang maraming tan kahit dekada. Bawat pag-usap ay nagbabaniaging bahagi ang isang lalaking hindi naya kailanman lubos na nakalala. Ay kinawanan ay Don Carlo Ferry ang janitor na tahimik na panundan ay Lorenzo ang pag-aral ang kanyang anak sa kolehiyo. Ibinahagi naman ay Dona Elena Mula counting na gumawa sa Lorenzo ang isang pribadong pondo para tumulong sa mga empleadong may financial na emergency nang hindi ipinapam sa kahit sino. Ay sa isang kwento, binyo ang ibang larawan ng kanyang ama. Sa panlabas, laging mahigpit, matalas at abla sa negosyo. Pero sa likiting lahat, tahimik siyang gumagawa ng kabutin. Bakit naya ito natego? Tanong and Julia kay Claudia saying hapon habang nagakape. Dahil natatakot ang MMO, sagging assistant. Natatakot na baka ay sa pining IBA na mahina siya. Natatakot na abusin ang kabaitan naya. Wala siyang panangalingan, Julia. Pinuno naya ang lahamula sa wala. Kapag galing ka sa ganong yuri ang hirap dagdag naya, maharap matutong magdawala. May nabago sa lub and Julia. Unti-unting hindi nalang naya tinatingnan ang AMA bilang tang naglang sa kanya. Nagsimula niyang makita ito bilang isang komplikado perpektong tao. Isang tang nagsakap sa sarili nitong parang na gumawa ang tama para sa IBA. At saka dumating ang bagyo. Nagsimula ito isang hubes ng gabi. Bigla ang pagdalaming. Langit at ang unang kulag ay babala ang poperating. Nasa ospital sa Julia nang tuma ang unang patak sa mga bintana. Tulading dati ang pusa ay nakahiga sa tabi ang kanyang ama. Walang pakialam sa yugon ang kulag sa labas. Pero nang tuluyan ng dumating ang unos kasama ang mararas na handyan na human sa mga bintana at matatalam na kidlat na himahadi sa kalanjadan, nagsimulang mabahala ang pusa. Nagpakatikit ito. Malakas ang ayo at tila may hinahanap ang mga mata na catchwan sa bintana.
Gusto emo bang lamabas, tanong ing narsing banayad. Madalas kinakabin ang mga pusa kapag may bagyo. Pakiusap, huwag mo siyang palabasin. Agad na sabi ni Julia. Baka mala siya pero ayaw tumajuling pusa lalo itong, najing balisa bang. Lamilipas ang minuto at bigla ing walang babla tumulin ito at lumusada se, bukas na bintana bago pa makagalaw ang kahit sino. Dali daling lumipit isay, Julia pero nawala na ang hayap ese kadilaman. Nilamaning hanjin at malakas na ulan. Huwag, sigaw na pakiusap. May makakahabol biya ese kanya? Kailang in natin siyang hanapin. Maingat ginit matatag na inalapit inay, Dr. Mateo ang keme se balikat naya. Julia, hindi tayo pwedeng lumabas sa ganitong panon. Delikado, bablik in pag humupa na ang bagyo. Pero hindi bumalik ang pusa. Hindi ing gabing yan. Hindi kinabukasan inay ese suminad na raw tatlong raw ang lumapas ing walang bakas inay nino nito. At ese lubing tatlong raw na yan, lamala ang kondisyon inay Lorenzo Rivas. Ang pag-usad na dating nilang inasan ay unti-unting nawala. Bimaba ang blood pressure naya. Hamay na ang paginga lalong nangina ang katawan kada oras na lamilipas. Hinala inay Dr. Mateo asay Julia Paleo para kaspin. Parang nawawalan na siya ing lakas para kumapit. Mahina ang sabi ng doctor. Parang may isang bagay na dating niyang pananghahakin at biglang nawala. Hindi na kaya manadala na Julia magante pa kinabukasan sa kapat na raw. Umali siya ese ospital at sinimulang hanapin ang pusa ese buwang langsad. Naglalakad. Naglakad siya sa mga kailang hindi pa na napipanahan. Tinatawag ang pusa ese buwakanto. Sumasilip ese mga matadilim na iskanita at tahimik na sulak. Pinagatinjan siya ing mga tao. Isang babang mayos ang pananamit. Naglalakad ese gitna ing putik. Sumisigaw ing pangalan ing pusa bang nilalamban ing hanjin. Pero wala siyang pakialam. Hindi lang siya basta nagahanap ing alagang hayop. Nagahanap siya ing simbolo, ing Pag-Asa, ing manipis na sinulid, na nang muli niyang nagdagtong ese kanyang ama. Matapos ang napakahabang panahon, tijulan na ang ulan pero madalam, at mabigat pa rin ang langit. Sa kalamang kano na narinig ito, isang manong nasasaktang ayaw mula ese makipat na eskanita. Agad siyang tumakbo patungo ese tunag. Nandun ito, nakahiga ang pusa ese tabing pader. Hindi gumagalaw. Basit marumi ang balahibo. Halatang nasaktan. May isang babang nakaluhad ese tabi nito. Marahang hinahaplos ang tajilran ing hayop. Pakiusap. Matuchalungan MOBAKO. Tanon ing Bobby habang tumatinjan patas ing lumapit esi Julia. Nakita ko siya kapon ese tinjan ko nazagasan siya ing katsi. Lumihat esi Julia ese tabi nila. Kimakabag ang dibdib ese Nakita. Halatang hirap na hirap ang pusa. Malam ang pagingan nito. At ang isa ese mga likarang pa ay baluktat ese hindi natural na posisyon. Daddling ko siya ese vetagad na sabi na Julia bang hinuibad ang kanyang jack at marahang ibnalat ang pusa. Sandali, sabi ang Bobby habang nakatitig ese kanya. Kilala ko ang Pusang tu. Siya biya young panapakin nan and ay Ginong Lorenzo ese parada ang apasina. Nanlaki ang mga mata and ay Julia. Mas lalo niyang tiningnan ang mukha ng Bobby. May mga kalubat, pagid pero, may kanganong pamilyar. Paano mo kilala ang tati ko? Tanong naya, ang gumatay in malungkot ang Bobby. Matagal na kong nagtrabaho ese pamilya nayo. Eko asay Teresa. Eko young dating kasambahay. Parang kidlat ese dibdib ang pangalan. Teresa. Ang babang halos najing pangluwang ay nanaya nung batasiya na bigla nalang nawala ese buhay nayang siya 15 anyos. Hindi naya talaga naintindihan kung bakit. Isang araw nandun pa ito. Inalalayan siya, sinasaplaning yakap, binabidyan ng paborito niyang cookies at kinabukasan wala nalang ito. Danya Teresa, bulong and I Julia nanginig ang bozes.
Hindi ko alam na nandito kaparin sa lungsod. Hindi na ko umalis. Mahina ang tugon ni Teresa. Wala na rin kasi akong ibang mapunahan. Tuminjin sa Julia sa pusang subin sa kanyang mga bisig. Tapos muli kay Teresa, ang babing minsang najing mahalagang bahaging kanyang pagabata. Napakaraming ala-ala. Napakaraming tanong na matagal ang walang sagot biglang bumalik sa isip naya. Pwede mo biya kong samahan? Tanong naya ang mahinahan. Kailangan ko siyang dalan sa vet pero pagkatapos. Gusto ko sa nateong mag-usap. Nagalan lang sa Teresa ang saglit tapos bagayang to mango. Mahal, naming tagapakinig. Kanong kwentong ito ay gumula sa puso ninyo. Huwag kalimatang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong pa ito habang kami lumalago. Ngayon, balik tayo sa kwento. 10 minuto lang ang leo ang pinakamalapit na veterinary clinic. Tahimik si Julia bang nagmamaniho. Mahigpit ang kapit sa Manabila. Sa tabi naya, mangat na karga ni Teresa ang sugat ang pusa. Mahanong aminggo ito, e bawat tunog ay patchine kung gano ito nasasaktan. Pag-rating nila, agad silang pinapasok ang batang veterinaryo na si Dr. Stefano. Matapos ang masusing pagsusuri, ay binigay naya ang kanyang pagsusuri. Bali ang kanyang likarang pa. Mahinahan niyang sinabi at matindi ang pagkadehydrate naya. May palatan din dining matagalang malnutrition. Kailangan nayang operasyon, gamit at patuloy na pagmamatiag. Magano ang abitin? Tanong ang Julia. Sandaling tumajil ang veterinaryo at nagwana. Kasama ang operasyon, pangabing pag-alaga buwang plano ang gamutan. MGA PH5 000 laha. Malaking halaga ayan. Nasaban Julia ang kaniyang ipon, ang pondo para sa emerensya na ilang taon na niyang iniingitin. Pero nang tingnan na ang pusa, ang perang pusa na umabata sa kanyang eme nang walang ibang makalapit. Hindi siya negatively magpasya. Ipagpatuloy na ang laha. AKO na ang bahala sa gastos. Habang naghahanda ang MGA tauhan ng klinika para sa operasyon, nagintay sina Julia at Teresa sa may reception area. Makapal ang katahimik na sa pageant nila. MGA tawing paglito, sakit at MGA tanong na hindi pa nasasagit. Sa huli, bumasag ang katahimik na sa Julia. Bakit kayo umalis, Danya Teresa? Mahina niyang tanong. Napabantang hininga ang matandang Bobby. Bagayang nanginginig ang MGA deliri habang nakapiting sa kanyang kandungan. Hindi kayo ginustuang umalis, IHA. Saganaya. Pinalayas AKO. Pero bakit? Tanong and Julia. Halos pablong ang boses. Para na kayong pamilyar sa amin. Tuminjin sa ababa sa Teresa. Pinapilit buwan ang kanyang inaisip bago magsalita. May narinig akong hindi dapat marinig. Ulanaya. Ang nanay mo at sa Tito Ricardo mo, ay may lihim na plano laban sa tati e mo pinaplano nilang kumaha ang paramula sa kampanya ang hindi na naulaman. Sinabi kayo sa tati mo, nagpasalamat siya pero pagkatapos ano yusay sa na Julia? Nalaman ng nanay mo na AKO ang nagsambong. Tinakat naya AKO. Sabi naya, pagbibintangin naya akong nagnaka, kung hindi AKO alis ang tahimik. Sinubukan akong ipagtanggol ang tati mo pero gumawa siya ang eksena. Ginilo ang laha. Sa huli, nagpasya silang bayaran AKO at pinapirma ang kasunduan na. Hindi AKO magsasalita. Nablad ang pagkabigla sa Julia. Ang kanyang ina, ang kanyang tayuan. Talaga bang nagawa nila ayan? At ang kanyang AMA pinabayan lang. Nakagapos ang keme naya, mahinahan na sabi ni Teresa, ayon niyang masira ang pamilya. Takit siyang, tuluyang magkapire pareso ang laha. Binigyan naya AKO ang malaking halaga huminji ang tuwad, pero labis akong nasaktan. Tinanggihan ko ang kabutin naya. Hanayan ko ang mauna ang aching pride. Hindi na AKO shumagat. Danya Teresa, Pulong, and Julia.
Sanubakin niyong makapagagnayan ese kining maraming ton pachaloy ing Bobby, habang tamuchalo ang MJ lua ese kinyang pisanji. Nagpadala siya ing MGA sula humaling ing pagikita. Pero puno AKO ing galit. Hindi KO siya by nijin ing pagikataon maipaliwanag. At nayon nakarate siya ese ospital. Walang malay. At baka hindi KO narin masabi ang aking paginji ing tawad. Hindi na nakadias si Julia. Nayakap nayong babring minseng tumiyong panglawang sa kanya. Pareho silang napalya. Luhing panggungula. Ing pride na humadlang sa kanila ing lahing hindi nila nasabi. Na matapos ang operasyon bumalik si Dr. Stefano na may dalawang magandang balita. Tagampay ang operasyon. Gagling ang kanyang papero kailangan manatalize siya rito sa ilalim ing pagmamatiag ing ilang araw. Puwid nayo siyang by sitahin bukas. Binayaran na Julia ang buwang halaga. Halos nobos ang kanyang ipon. Pero hindi siya nagdalawang isip and sayang segundo. Hindi na basta Pusang Kalye ang hayap na ayan. Najing bahagi na siya ing mas malalim na koneksyon. Say na siyang tuli sa pageant nila ing kanyang AMA sa pageant ing nakaroon at kasalukian. Kinabukasan, bumalik siya sa klinika kasama si Teresa. Mahina pa rin ang pusa pero may mga palatanan na ing pagbuti. Nang hinaplasan Julia ang kanyang balahibo, marahon niton yuminjit. Kailangan natin siyang dalhin pabalik sa ospital. Sabi ni Julia sa veterinaryo, nanggihina na ang tati ko. Sa palagay ko, kailangan na ito. Nag-alala ang tinjan ni Dr. Stefano. Gumagaling pa siya. Mapanganib kang lilipat natin siya nayon. Pakiusap ni Julia. Ito ay mahalaga. Alam ko nito ang kailangan ng tati ko. Pagaraning asang sandaling pagilan langan. Napapayag din ang veterinaryo sa isang kondisyon. Puwit siyang umalis pero kailangang bumalik siya para sa follow-up care. Huwag itong palalampasan. Maingat na nilagay ni Julia ang pusa sa living carrier at dumiretso sa ospital. Tahimik lang si Teresa sa tabi nayan ginit mulat at alerto. Pagpasak nila sa silid 3 at lanarun na si Dr. Mateo. Binabantayan ang MGA Makina at sinasuri ang chart na Lorenzo. Julia, seryoso ang tono naya. Kailangan nating mag-usap. Bumiblis ang pagina in kondisyoning tati mo hindi. Keo alam kung gaano pa siya katagal. Dinala keo ang pusa. Pero ni Julia. Habang binibuksan na ang carrier, lumabas ang pusa ing dahan-dahan. Bahagayang pagkatese.